Yeah. Now, what is the mean by the layered architecture? Okay. Now, it is one of the most architecture it is using in the nowadays in the industry level. Now, whenever whatever like that application if you want to develop in Java, uh, most of the industries are following the layered architecture to simplify the code, to understand the code, to maintenance the code. Okay. Yeah. Now, if you observe like how the layered architecture it is, I will show you. No. See, layered architecture is one of the architectural pattern based on the call and return style. Okay, just we can call and return. That's it. Okay, here we have the three different types of layers, like a application layer, service layer, tower layer, and a database layer. Okay, and again the domain objects we have. Okay, the domain objects in the sense like which class is going to be interacting with like all the layers. Okay, without this class simply we can't do anything. Now, yesterday we did like we used one employee class, one client class. Simply without employee class we can't do anything. Okay, that is a domain model, model class or domain objects class. Okay, here if you observe like three layers, basically like any application have three layers, like presentation layer, data like backend layer and database layer. But within backend here we have three layers. Okay, presentation layer and a service layer and a data access layer, and finally the database. Okay, now the presentation layer, the whatever the data we are going to be like linked with the domain objects we are going to enter. Okay, the data is going to be entered into the service layer, service to DAO, DAO to the database. Okay, again the database to DAO, DAO to the service, service to the presentation layer. Okay, now within the service layer, if you observe again the two layers we have, service interface and service implementation, and again DAO interface and DAO implementation. Okay, the now why these many layers? Okay, if you want to get the security, now we added that interface and implementation thing. Okay, if directly if I wrote like classes, okay, now there is no that much security. Okay, that's why they provided that layer interface with implementation to get the security. Okay, now as well as you see here, layered architecture provides a clean separation between the business implementation, presentation, and the data access. Okay, now each layer logic is separate. If you observe that yesterday's logic, now if I wrote the client and again employee logic in a single class, we can write it, no issues on that. In the single class also we can write it. But if I wrote like that, basically around 100 lines of code. Okay, 100 lines we have. Okay, within 100 lines, like if any bug is there, simply now, if you want to find the bug, like again, we need to write, we need to read 100 lines. Okay, based on the bug, it will affect to the other number of lines of code also. Means it will take a lot of time to find the bug and fix the bug. Okay, that is the main issue with like it's a normal case studies. Okay, that's why based on the requirement. Okay, now they're going to divide the layer by layer. Okay, the layer by layer they divided. Now, the presentation layer, whatever the presentation that user interface simply, now the interaction with that user, that is the data code is separate, service code is separate, business logic is separate, where we can write some kind of conditions, all these things. The DAO layer is going to be interactive with the database too, and the service layer. In between, we have the DAO layer. The purpose of DAO layer accessing the data from the service layer, and it is importing to the database. Again, the it will access the data from the database, and again it will import to the informing to the service layer. Okay. Now, if you observe, for suppose Flipkart is there, within the Flipkart we have like services, contacts, and electronics, all these things, and login, log out, all these things we have. Okay, if I wrote like all the code, okay, all the services code in a in single pattern, in a single class, we are facing a lot of issues.
Okay, if anything is not working, simply it will affect to like other components also. Okay, now that's why each and every service is going to be written in the separate code. Okay, but suppose logout button is not working, in the sense like simply we can work with like other things. Now we can add to the cart, and we can add the checklist also. We can do like a payment. All these things we can do, but we cannot do only the logout. Okay, whenever we wrote the separate code. Okay, now if you observe here the layer, presentation layer. Okay, the presentation layer, here we have application layer is interacting with the domain objects, and it is service interfaces. Okay, now like this, each and every layer is going to be like implemented. Okay, now then how we can create like the project about layered architecture. Okay, if you observe like this here, the project structure will be like this: the domain objects, okay, the DAO layer, service layer, exceptions. Okay, now the test classes, now we are going to see like in the Spring Boot level all these things, but not this much lengthy. Okay, right now we have like one small layer. Okay, now like this we are going to create the layered architecture. Okay, now for that, the structure is the most important one here. The layered architecture concept. First, we don't need to concentrate on like logic, but first we need to concentrate on like how we are creating packages. That is the most important. The packaging is the structure. Without structure, simply even though if you wrote the code, simply there is no interaction between the layers. Okay. Now, for suppose, now how we are going to write the packages? For suppose, com is like main domain name. Okay, com dot or demo dot, or you can use if you want to like emp dot employee management. Okay, now or ems, simply here employee management system dot like model package. Okay, within the model package, what we are going to write, in the sense the model class or domain object class is simply employee class. Okay, employee dot class file. Now next, one more package. Now com dot ems dot service layer. Okay, service package. Okay, within the service layer we have the two. Okay, the two files. Now one is the interface, and one more like implemented class. Okay, now if you observe here, now see here, service interface and implementation. Interface in the sense it is an interface file, and a service implementation in the sense it's a class. Okay, whatever the logics. Okay, now service interface in the sense we have only abstract classes, so abstract methods. Okay, interface లో only abstract methods ఏ ఉంటాయి. వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? క్లాస్ లోనే. ఓకే, ఆ క్లాస్ ఏంటి? సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అంటే ఈ సర్వీస్ లేరు కాబట్టి సర్వీస్ అనే వర్డ్ యాడ్ చేసాం. ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్స్ అ క్లాస్. ఓకే, మరి ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో రాసిన అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి లాజిక్స్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ లో. అగైన్ డిఓ ఇంటర్ఫేస్, ద సేమ్ లాజిక్ హియర్ వి గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. Now within the service layer we have the two files. Now service interface. Okay, now it is an interface. Now one more thing is what? It's a class. Now service impl. Okay, it's implemented. Okay, now we are doing with the employee, right? Now employee service. Now it is a interface. Now employee service impl, it's a class. Okay, it's a class. Now we are doing like based on the project of employee, right? That's why employee service is the interface, employee service impl is a class. Okay, next one. Now next layer, com dot, okay, ems dot dao layer. Okay, did you observe that these things are common? Okay, these things are common. Now these are the different. It's a model layer. Okay, now it's a service layer. Now it's a DAO layer. Okay, now within the DAO we are dealing with like employee, right? Now employee DAO. Okay, now it's what?
It's an interface. Okay, next one, employee DAO IMPL. It's what? It's a class. Okay, now we need the user interaction, right? Now com.demo.ui also you can write it, or like what we can write like here, presentation also you can write it, no issues on that. UI, simply you can write one class, that is a test. That's it. Test data class. Now for suppose if we have any exceptions, okay, at the time of execution, at the time of like entering the data, now we are going to get, we are facing some like exceptions, then how we can solve it? Now again, com dot demo dot like sorry com dot ems dot exceptions. Okay, now within the exceptions, now what there will be a chance of getting like exceptions. Now we know that like user defined exceptions. Okay, now here we are dealing with like employee, right? Now there may be a chance of employee not found exceptions. Okay, in the core Java, that exception like concepts we have. Okay, now it is a class. We need to create like user defined exception. It is a user defined exception. Okay, now suppose sometimes I can enter like input mismatch. Simply here, now input mismatch exception. Okay, it is also class. Okay, it's a user defined classes, we are creating our own. Now user defined classes. Okay, now this is our the structure of the layer architecture. Okay, now this thing we are going to create, we are going to implementing the data, we are going to writing the data, we are going to integrate in like one by one. Okay, now we'll see like how we are going to implement. Okay, now here I'm going to create like separate project. Now new. Okay, now the Java project, I'm going to selecting like yes, layered architecture. Just I created the package. Now under src, now first we need to create packages, right? Now create the package com dot ems dot like ui, user interface, or you can create like first as I created model package. Okay, again, first package we need to create like again new package com dot ems dot like service. Again one more, now new like com dot ems dot. Okay, now we have the DAO, right? The DAO, one more name we can call it, it's a repository also. Okay, DAO also or repository also you can call it. Again go to the new, create a package com dot ems dot exceptions. Okay, now again ఇంటర్ఫేస్ అను hmm, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక దాంట్లోనేనన్నా సర్వీస్ది. అవునవును, సర్వీస్ లేయర్ ఎప్పుడైతే రాస్తామో సర్వీస్ లోనే ఇంటర్ఫేస్, సర్వీస్ లోనే ఇంప్లిమెంటేషన్. యా, విల్ that com dot ems dot ui. Okay, or presentation simply. That's it. Okay, now the four layers we have here. First thing is what a model class. Okay, within the model we are going to write our domain objects class. Now that is a employee class. Okay, employee class, just to give a minute. Yeah, now employee class. Now if it is a service, okay, service package, we have the two files. What is the interface? One is a implemented class. Now which project we are dealing? Employee. Okay, that's why right click on the service package. Now go to the new, first we need to write interface, right? Select interface. Okay, what is the interface name? Employee service. Enter. Okay, now whatever the services we are providing here, the related implemented class also we need to write it here. Now right click on the same package service, go to the new. Right now we are going to select class, that is the class name is employee service impl. Shortcut we are going to write impl, and then it's implemented. Okay, enter. See here in the service package we have that interface and implemented class. Now go to the DAO. Okay, the DAO also we have interface and implemented class. First select
interface, new interface. That is a employee DAO. Okay, it is interface. Now we can select class, right? Right click, new, select class. Now that is a employee DAO IMP. Okay, enter. Now we selected interface and implemented class. Next, uh, presentation. Okay, presentation in the sense that UI, you can write client or test anything. Okay, client or text. Next, exceptions. Now, what I mentioned, the two types of exceptions I mentioned, right? Like employee not found exception and input mismatch exception. Okay, now right click on that exception, both are the classes. Now, employee not found exception. Okay, and again, one more class is what? Now, input mismatch exception. Input mismatch exception. Okay, now, still now the search is not completed. Okay, now just close all the files simply. Now go to employee class first. Okay, that's to finish to create like employee class. Okay, the model class. What we are going to write in the model class? Now we need to provide employee information. Okay, now private string emp name. Now the same data, whatever we wrote yesterday, the same thing, just little bit differences we have. That's it. Now private int emp salary. Now private string okay emp address, and again private string emp mail. Okay, next what we need to write getters and setters, right? Now right click, go to the source, generate getters and setters. Now select all, generate it. Okay, next we need a default constructor. How we are going to write? Control space. Okay, now select this one, enter it. Now again we need a param constructor also. Now right click, go to the source, generate constructor using fields, generate it. Okay, we need toString method also. Now right click, go to the source, generate the toString method. Now generate it. Okay, now that employee model class is done. Okay, employee model class is done. Now next, now we need to move to like a service layer. Okay, service interfaces. Okay, in the interface, what we are going to providing? Okay, now what we are going to providing? Now basically here every application we have the some kind of services. You know that WhatsApp is providing some services, like Instagram is providing some services. Now what our employee management application is providing services? Okay, now it's a providing add employee, update employee, okay, get employee, get all employees, okay, delete employee. Okay, this kind of services our application is providing. Okay, in that case, if it is the interface, how we are going to write our services? Okay, in the interface we can write only abstract methods. Okay, now the services we can provide in the form of like abstract methods. Observe carefully here. Now first requirement, first service is add employee. Okay, add employee. ఇప్పుడు యాడ్ ఎంప్లాయీ చేయాలంటే మీకు ఏంటి, ఎంప్లాయీ డాటా కావాలి కదా. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎంప్లాయీ emp ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఓకే, మరి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి మీకు? ఈ మెథడ్ ని యాడ్ చేస్తే, ఈ మెథడ్ తీసుకుని ఈ ఇన్పుట్ అంటే ఈ ఇన్పుట్ యాడ్ చేస్తే ఈ మెథడ్ కి అవుట్పుట్ ఏం రావాలంటే ఇంటూ టైప్ రావాలి. ఇంటూ ఏంటి? ఇంటూ టైప్ ఎందుకు? ఎంప్లాయీ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ విత్ ఈఎంపి ఐడి. ఓకే, విత్ ఈఎంపి ఐడి. ఈఎంపి ఐడి అనేది ఇంటూ టైపే కదా, దట్స్ వై ఐ మెన్షన్. ఓకే, ఇంటూ టైప్. నా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ to import the package of employee class. Okay, employee class separate package ఉంది కదా చూడండి. ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనేది com.ems.model ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది యాడ్ కి. బట్ సపోజ్ నేను అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, నా అప్డేట్ ఎంప్లాయీ. మీకు అప్డేట్ ఎంప్లాయీ కావాలంటే మీరు ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు? అప్డేట్ చేయాలంటే మనకి ఇంట్ ఈఎంపి ఐడి అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి కావాలి, యాజ్ వెల్ as దాంతో పాటు మనకి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి. ఓకే, నౌ మరి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మీకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. నౌ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ
నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ గెట్ చేయాలి. ఓకే, నా గెట్ ఎంప్లాయీ. మీరు ఎంప్లాయీని ఒక సింగిల్ ఎంప్లాయీని గెట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఎంప్లాయీ ఐడి కావాలి కదా. నా ఇంట్ ఈఎంపీ ఐడి. ఓకే, మరి గెట్ చేశాక ఎంప్లాయీ ఐడిని గెట్ చేసేది, దట్స్ ఓకే. బట్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? ఎంప్లాయీ, ఎంటైర్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కదా. ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ఐ కెన్ రైట్ entire employee information I want to show that. Okay, next delete employee. Now delete employee. If you want to delete employee, what we need? Employee id int emp id. ఓకే, మరి ఎంప్లాయీ డిలీట్ చేశాక అవుట్పుట్ ఏం చూపించాలి? మనకేం చూపించచ్చు? ఆర్ అదర్వైజ్ సింప్లీ నాకు ఒక స్ట్రింగ్ మెసేజ్ చూపించాలి, ఎంప్లాయీ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని. నా స్ట్రింగ్ మెసేజ్. ఓకే, మెసేజ్ అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ మనం రాసుకుంటాం. నా నెక్స్ట్ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోం, గెట్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్. ఓకే, మరి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అవుట్పుట్? గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు లిస్ట్ ఫార్మాట్. మరి ఇక్కడ లిస్ట్ చూసుకుంటామా మనం? సెట్ తీసుకుంటాం. నౌ సెట్ అనేది ఎంట్రీ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ కామా ఎంప్లాయీ. ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అవుట్ ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ java.util.map.entry. Okay, now that's it. Now control A, control shift F, control S. Okay, I hope like you are clear. Are you clear these points? ఇది ఎంప్లాయ్ ఎందుకు పెట్టావు నాకు ముందు? అప్డేట్ ఎంప్లాయ్ ముందు. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే అప్డేట్ ఎంప్లాయీ అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఎంత ఇది ఎంటర్ చేశాను కదా, నాకు అవుట్పుట్ కూడా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. లేకుంటే ఈఎంపీ ఐడి అంటే ఇంట్ టైప్ అయినా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ యువర్ విష్. అంటే అప్డేట్ ఎంప్లాయ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నీకు అవుట్పుట్ ఏం చూపించాలంటే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి. ఇప్పుడు గెట్ ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు మన ఎంప్లాయీ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంప్లాయీ కంప్లీట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది కదా. అర్థమవుతుందా? ఓకే, మీకు కొంచెం ఇక్కడ మిస్ అయినా అన్న. ఓకే, మీకు కన్ఫ్యూజన్ అంటే నీకు చూపిస్తా. ఎస్టర్డేస్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఫస్ట్ చూడండి, రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఒక డాటాని యాడ్ చేస్తాను నేను. శాలరీ, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, మెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషనే కదా, అవునా కదా? ఇదంతా ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు యాడ్ చేయాలి అంటే ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, సర్వీస్ లేయర్లో యాడ్ ఎంప్లాయీ చేయాలి అంటే నౌ ఐ ఇన్సర్టెడ్ ఎంప్లాయీ డాటా. Okay, I inserted employee data in the form of like employee object I'm passing. Okay, but what is the output I want to return if I pass that employee data? Okay, if I enter final value, now what is the output it is returning? Employee ID. Which format? It is an int format. Okay, in the form of like int it will return. Okay, the same way if you want to update employee, now I want to enter like two button. Okay, it is asking what employee ID, right? Now it is taking employee information as well as employee information also we need to pass. Not only employee ID, now we are passing like employee information also. Okay, for suppose employee ID I'm passing. Okay, now what is it? 69 and 43. Okay, after completion of employee ID and here employee name, employee salary and employee address. Now that is employee information. Now what is output I want to show that? Okay, basically here I showed you only employee ID, but here I want to show that employee information. Okay, within this employee information we can get employee ID also. Okay, that is also possible. Okay, are you clear? అర్థమైందా? అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం like this we are going to add it. Still you are confusing. Okay, the first time like the layer touch is little bit confused, but don't worry. Okay, yeah, అర్థమైందా? how we are going to write the methods? ఇక్కడ ఏంటి అంటే లేయర్ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ లో లాజిక్ రాస్తూ అంటే మన అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే కదా అన్న ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయని. ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. యా, దీస్ ఆర్ ఆల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం రిక్వైర్మెంట్ అవుట్పుట్ ని ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ ఉంది అనుకొని కన్సిడర్ చేసుకొని మనం రాస్తాం. ఇది ఇక్కడ ఏంటి మనం రాసినాక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్పుట్ కన్సిడర్ చేసుకొని మీకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలనేది మనం ఇక్కడ రాస్తాం. కాల్ అండ్ రిటర్న్ సెట్ మీకు అంత సింపుల్ గా అయిపోవాలి కోడ్ అంటే దట్స్ వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ లైక్ అవుట్పుట్ బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ ద కోడ్. యా ఓకే, క్లారిటీ.
Okay, అర్థమవుతుందా? Mm. ఓకే. నా ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తాం. డిలీట్ చేయాలంటే నాకు ఎంప్లాయిడ్ కావాలి. మరి ఎంప్లాయిడ్ అయ్యాక, ఎంప్లాయీ డిలీట్ చేశాక మనకి అవుట్‌పుట్ ఏమొస్తుంది? స్ట్రింగ్ టైప్ ఒక మెసేజ్ డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఎంప్లాయీ డిలీటెడ్ సక్సెస్‌ఫుల్. ఓకే. లైక్ థట్. ఓకే. యాహ్! నౌ here I wrote the data in the form of like abstract methods, but where I need to provide that implementation means like where I need to write the logic. Okay, now already we have that employee service IMPL class, right? Okay, this class is going to be implements. Okay, now employee service. Okay, employee service. Now why our class is getting error? Any idea? Why that employee service IMPL is getting error? Any idea? Uh, we need to get the methods. Exactly. Now, it is a normal class only, but it is the interface. In the interface, we have like some unimplemented methods. Okay, these methods logic we need to provide in this class. That's why we are getting error. Now, place the cursor and add all unimplemented methods. Now, see here that methods are added. Now, we need to write the logic. Okay, this logic we are going to write later. Okay, it is a service layer. Okay, now observe carefully here. Next one. Here, these are the services. For suppose the service layer the data is entered. For suppose I entered like my name Satya or like some salary, okay, some address I entered. Now whatever the data I entered in the presentation layer, the same data is going to be entered in the service, the same data is going to be entered in the DAO, the same data is going to be stored in the database. Okay, it's not going to be changed. If I enter presentation layer Satya, it's not going to be stored Soma. Okay, it's not possible. The same data is going to be passing to like service layer, DAO layer. Now, here, whatever the services we provided in the service layer, the same services are present in the DAO interface also. Okay, the same data is going to be moved to DAO also. Now, go to that service layer, copy all these layers or abstract methods, copy, and go to the DAO interface. Okay, DAO interface. Now, just paste it. Okay, now control S, save the file, and go to DAO IMPL. Now in the DAO IMPL, use implements. Now again write employee DAO. Now why our class is getting error? Again the same thing. Employee DAO is interface. We have some abstract methods. Now our class is not providing like abstract methods. We need to provide implementation. Just add implemented methods. Just remove these comments. We don't need it. Oh, okay. Now control S. Okay, now just a structure only. Okay, till now I didn't write type like anything logics. Now go to employee not found exception. Okay, then how we can write user defined exceptions? Okay, how we are going to write user defined exceptions? Now our class should be extends with the super class, either exception or throwable class. Okay, now as well as our class should has at least one param constructor. Now I'm going to write like employee not found. Here I can write some message string message, and here param constructor, right? It's internally calling like a parent of a super message. Okay, like this. I hope like you have an idea the 2 points whenever that user defined exceptions, if you want to create it. Now our class should be extends with the super class. Okay, then our class is acting as a like exception class. Then again our class has at least one param constructor. Okay, at least one param constructor. That's the point. Okay, now we created one exception, and again one more thing we need like input mismatch exception here. Now this class also need that extends with a super class, that is the exception. Okay, now again here we are going to write the super yeah, we need to write param constructor, right? Now here the param constructor string message I'm going to pass. Now after the sixth line, simply we can write super keyword of the parent. Now we can write the message. Done. Okay, now we completed like the exceptions. Now we can apply later. Now go to the client class. Okay, now the client class, nothing we need to write. It's just we can mention that main method. That's it. Okay, now
Up to this, the structure is done. Okay, just only the structure means simply we can call it a template only. Okay, now we are going to write the logic. From where I need to write the logic, from where I need to start the logic to write it. Okay, from where I need to start it. Now, first go to DAO IMPL. Now, right now we don't need any interfaces. Observe carefully here. Okay, already that interfaces is done. Okay, only that implementation class we need to provide the logic zone. Okay, now consider the data is already present. Okay, in the DAO layer means you can consider the data is entered presentation to service, service to the DAO. Okay, you need to consider the data is entered presentation to service, service to the DAO. Right now it is a DAO. Okay, right now it's a DAO. Now if it is a DAO, like add employee, then how we are going to add employee? Okay, how we are going to add employee? If you want to add employee, like we need employee object. Okay, means like we need to some storage, but we don't have any storage right now, right? Okay, we have only a collection concept to store the data. Now in the DAO layer only, okay, right now we don't have any separate database layer. Okay, why? In the sense we don't have any idea with the database. Okay, our database is only collection. Now in the DAO layer only, I'm going to mention the database. Okay, our database is right now is what? It's a collection. Okay, now can you guess like what type of collection we are using yesterday? Which type Hash of set, asset or hash map? hash map. Hash map. Okay. Now hash map, it's a combination of key and value pair. The key is in the integer and the value is our object in the sense employee. Now we can write employee object now is equal to new uh, hash map now integer comma employee. Done. Now we need to import it this the dash map, control shift out, import the package. Okay, now it's a database. Now we need one okay, now we need one what like automatically implementing employee ID, right? Now int emp ID is equal to something, some number you can write it. Now 8 something, some number, that's it. Okay, now auto incremented employee ID, that's it. Okay, auto incremented employee ID. Now then how we can add that employee data? Okay, now from where we need to add that employee data? Now consider this is the employee object. Okay, consider this employee object means object carefully here. How we are going to write it? For suppose consider already employee is there. Employee emp is equal to new employee. Now here I can pass some 1 2 3 like sorry not ID like Satya, some salary, some address, some mail ID. Okay, now Satya at gmail.com. Okay, now this data need to be stored where? In this object only, right? Now see here, observe carefully. The left side part, consider this one. Okay, now in this EMP, we have this entire data. Okay, now we got the data here. Okay, then how we can insert in this employee object? Now employee hashmap object dot we can use a put method. Okay, put method. The put method is taking like integer, that is a pre-incremented emp id, and the same employee object we are passing here. Okay, now okay, done. But add employee is return type, output is what? Int type, right? What we need? Just emp id we need, that's it. Okay, that's a point. Now next, update employee. Okay, now if we want to update employee, then how we can update it? Okay, now just give it a second.
Yeah, sorry. Now, where we are, update employee. Observe carefully here. If you want to update employee, the same we need employee ID and employee object. Now, employee dot. Okay, if you don't have any data, simply we cannot update it, right? అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు అప్డేట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ లో డేటా ఉండాలి. ఓకే, దట్స్ వై ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నేను మళ్ళీ అగైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. పుచ్ మెథడ్ సింప్లీ నా ద సేమ్ ఈఎంపీ ఐడి, ద సేమ్ ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్. But this put method is return type is what, employee object. Now simply employee empo. Okay, it is returning empo. That's it. Okay, employee object is now get employee. If you want to get employee, now simply employee dot get emp id. But what is returning employee object type? Simply, okay, again we are going to write it here. Now here, observe carefully here. This get method is return type is what, employee object. Now employee emp obj. Okay, now here we can write emp obj. Done. Delete employee. Okay, if you want to delete employee, now employee dot remove method, remove of emp id. Done. Now what is this delete employee is returning string type, right? Now simply here I can write employee. Okay, now deleted successfully. Okay, employee deleted successfully. Now like this we can write it that for a delete employee. Now next, get all employees. Okay, if you want to get all employees, simply all the data is present in the hash map object dot. Okay, now we can write what, set, oh sorry, entry set. This entry set is returning what, set of entry. Whenever I say entry, it's a combination of a key and a value pair. Okay, here I can write the result. Okay, now here I can pass the same result object here. Okay, now observe carefully here. In this case, the data is already entered and service layer. Okay, service to the DAOMPL. It is ready to store in the database. Okay, consider, we need to consider like it's ready to store the database. Okay, next, observe carefully here. Already the data is stored in the database. Now it's need to be written to the service layer, to the service to presentation layer. Okay, now ఇప్పుడేంటి డిఓ లేయర్ లో అంటే డేటాబేస్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి మనకు చూపించడానికి. ఓకే, అంటే ఏంటి, డిఓ లేయర్ లో ఉన్న డేటా మళ్ళీ సర్వీస్ లేయర్ రావాలి. దెన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది సర్వీస్ లేయర్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. నౌ క్లాస్ టెస్ట్. Okay, class demo. Okay, now in the test class we have some method, public void m1 method. Within the m1 method, now syso. Okay, now we are sleeping. Okay, now we are sleeping. Now just let me know how we are going to get m1 method in the demo class. How I can execute? Anybody? ఈ డెమో క్లాస్ లో నేను ఈ m1 మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ కాల్? by using extends. We don't have any relation. Okay, already the demo is extended something and test is extended something. By creating an object, test Exactly. object in demo. Exactly. Now we can create like a test t is equal to new test class with the demo class. Then we can call like t dot m1 method. Okay. Now this is a way we can create it. Now observe carefully here. The same thing. It is a DAO IMPL. Okay, it is a service IMPL. Both are classes. Okay. Now, if you want to use whatever the methods we have in the DAO IMPL, if you want to call in the service IMPL, simply we need to create which class object? The DAO IMPL class object we are creating. Just observe carefully here. See, this data, add employee method, update employee method, and delete employee method, get employee method, get all employees method. These all the methods now here we have. If you want to access it, simply now we can create object of now create a object of like a DAO layer. Okay,
to access all the methods. Okay, to access all the methods. Now simply observe carefully here. I am creating like this. Now employee DAO is interface. DAO object is equal to new employee DAO IMPL. Okay. Now interface with implemented class. Control shift to import the package. Okay. మీకు గుర్తుందా మనం కలెక్షన్స్ లో ఇలా రాసాం లిస్ట్ li is equal to new array list. Okay, array list is a child of list interface. Basically, can I write like this? Can I write like this? Is it No. fine? No. Why? List is interface. Simply we cannot create Interface. object. Okay, now like this we can write it. The same way here, employee DO is interface and employee DO is an implemented class. Okay, this implemented class is related to this interface only. Okay, now we created object of we got a DAO. Ante chudandi. DAO object we got. Now the DAO IMPL means what? This entire class object we got. These are all our instance methods only. See here, there is no static methods. Okay, if it is instance method, simply we can call by using DAO, right? Simply add employee, it's calling simple one. So DAO dot in the DAO layer lo add employee call this. That's it. Now DAO dot update employee. That's it. Now we'll go for DAO dot get employee. Okay. Now DAO dot delete employee. Done. Now here we can write DAO dot get all employees. Done. Okay, the service list is done. Nothing is there. Okay, the service list is done. Now next, right now the data is entered DAO layer to service layer to presentation layer. Now, okay, the data is going to be entering service layer to presentation layer. So now observe carefully here. Okay, now just to give a minute. Just like Yeah. Yeah, where is the service layer? The client. Okay, in the client. Now, if we want to get the data from the service layer, how we are going to get? Now, to get the data from service layer. Okay, service layer. Now we can create a object of service layer. Okay, then how we are going to create? Now employee service is equal to new employee service IMPL. Okay, now we don't have this classes interfaces in this class. That's why we need to import it. Control shift to import the package here. You don't ఎక్కడి నుంచి వచ్చే సర్వీస్ లైన్ నుంచి వచ్చే చూడండి com.ems.service com.ems.service. ఓకే, ఇది ఇంటర్ఫేస్, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. ఓకే, నార్మల్ గా మీరు ఈ క్లాస్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ టెక్నికల్ గా ఓకే నా ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ క్రియేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, మరి యూజర్ అనేవాడు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి మీ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ లో ఉన్నారన్నమాట. ఇప్పుడు మరి యూజర్ కనపడాలి కదా, ఏ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి, యాడ్ ఎంప్లాయ్, అప్డేట్ ఎంప్లాయ్, ద సేమ్ రిక్వైర్మెంట్. నౌ ఓకే, SYSO, now employee management application. Okay, here I can write SYSO like one add employee. The same, only little bit changes వస్తాయి, అవే అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే, ఇంకేం లేదు, మిగతా అన్ని సేమ్. Add employee, second one update employee, third one get employee. Okay, now the fourth one delete employee. Now fifth one get all employees. Now sixth one exit application. ఓకే, నా ఇదంతా మరి మనకి ప్రతిసారి అంటే మనం ఏదైనా ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ మెనూ ఆప్షన్ చూపించాలి కదా మనకి. దెన్
we can use in the while loop. Now while of through curly brace open and the curly brace close. Okay. Now like this. Okay. Now later, I want to use the scanner class the globally. Now for that reason, I can creating here scanner sc is equal to new scanner system dot in control shift root import the package. Okay. Now here I can create in the same words use చేశాను నేను. Int option is equal to sc dot next. Okay. Next ఏంటి cases కదా switch cases కదా. Now switch off option we need to pass it. Okay. Now different cases. Now we have case 1 pray. Control copy, control v, control v, control v, control v, control v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the final one is a default, right? Okay. Now default. Okay. Yeah. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను latter final we are going to write the exceptions. Okay. Now case 1, then how we are going to write the case 1? Like we can write employee name and employee salary, all these things, right? Now go to the case 1. Now SYSO, okay, employee details. Hmm. Employee details. Okay. Now after that employee details, simply here. Now first we need to enter the name. Now SYSO. Now enter employee name. Okay. Now by reading this line, simply I can enter my name string emp name. Emp name is equal to sc dot next method. Done. Okay. Next I want to write like salary. Now SYSO enter employee salary. Okay. Now ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే, now here int emp sal is equal to sc dot next int. For suppose if that emp salary is less than 0, okay, less than or equal to 0. Okay. Now I want to throw, okay, new, okay, which exception? Invalid. Okay. Now invalid or input mismatch exception. Where is that? Not getting. Oh, system is struck. System stuck in it. Okay. Now input mismatch exception. Where we have. Okay. Now input mismatch exception, we need to call it. Where is our class? Yeah, here we have. Okay. Now here we can pass some message. What is the message? Like salary must be positive. Now employee salary must be positive. To place the cursor, add throws declaration. Okay. Now next simply here, next we'll go for like employee address. Now SYSO enter employee address. Now string emp address is equal to sc dot the next method. Okay. Again, like we need email also. Now SYSO we can write for that email all the address also. Okay. That's also we can write it, but I can mention only salary. Enter employee mail ID. Okay.
again string uh, emp mail is equal to sc dot the next method. Okay, now like this I provided. Now if you want to enter the data, we need to hit like object, right? Now object of ఎంప్లాయీ, ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. నేను చెప్తే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ emp is equal to new employee. We need to import it, control space. Now emp name, emp salary, emp address, emp name. Okay, now here I want to send అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీరు యూజర్, ఇప్పుడు యూజర్ ఇదంతా చూసుకొని మీరు డాటా ఎంటర్ చేశారు. ఓకే, డాటా ఎంటర్ చేశాక ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అయిపోయింది, అంతే కదా. మీరు ఎంటర్ చేసిన డాటా ఇదే కదా. ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అయినా, ఎంప్లాయీ శాలరీ అయినా, ఎంప్లాయీ అడ్రస్ అయినా, ఎంప్లాయీ అయినా, మీరు ఎంటర్ చేసిన డాటానే ఇది. ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అయింది. అంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు? అప్లికేషన్ లేయర్, అంటే ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఏ లేయర్కి పంపించాలి? సర్వీస్ లేయర్ పంపించాలి. అప్పుడు దానికి నేను ఏం చేసిందంటే, మన దగ్గర సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా. ఓకే, నా ఇక్కడ సర్వీస్ డాట్, ఓకే, సర్వీస్ లేయర్లో యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఉందా లేదా? ఓకే, సర్వీస్ లేయర్లో యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఉంది కదా. యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఉంది. ఈ ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను. అంటే చూడండి, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ సర్వీస్ లేయర్లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్కి వెళ్తుంది. నా గో టు ద సర్వీస్ ఐఎంపిఎల్, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే ఈ 17th లైన్కి వచ్చేసింది రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ లాజిక్ ఏముంది? ఈ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ రిటర్నింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వు డిఓ లేయర్లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయ్కి వెళ్ళి అంటుంది. అంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని డిఓ లేయర్లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయ్కి వెళ్ళి, నా డిఓ ఐఎంపీ. ఈ డిఓ లేయర్లో యాడ్ ఎంప్లాయీ లాజిక్ ఏముంది? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చాను నేను. అంటే నా యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఎంప్లాయీ డాట్ పుట్ మెథడ్, ఎంప్లాయీ ఐడి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేస్తూ ఫైనల్గా ఎంప్లాయీ ఐడిని రిటర్న్ చేయమంటారు. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్. ఓకే, మనం రాయడం అనేది రివర్స్లో వెళ్తాం, మన డాటా అనేది లైక్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఈ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రజెంట్ మీరు ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఏంటి? క్లయింట్ ఇక్కడనే కదా. కేస్ 1 ఫర్ సపోజ్ మీరు యాడ్ ఎంప్లాయీ చేస్తున్నారు అనుకోండి. యాడ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఏం ఎంటర్ చేస్తాం? ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓకే, ఎంప్లాయీ శాలరీ, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, ఎంప్లాయీ మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదే కదా మీరు ఎంటర్ చేసిన డాటా. ఈ వేరియబుల్స్లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ వేరియబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ వేరియబుల్స్ ఏం చేశాను నేను? ఎంప్లాయీ కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్లో పాస్ చేసి ఈ ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేశాను. ఓకే, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? అంత డాటా ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటి? ప్రజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి నేను సర్వీస్ లేయర్కి పంపించాలి, అంటే సర్వీస్ ఐఎంపీఎల్కి పంపించాలి, అంటే ఈ సర్వీస్ లేయర్లోకి పంపించాలి ఎలాగైనా. మరి ఎలా పంపిస్తాం? ఆల్రెడీ మనకి ఈ క్లయింట్ క్లాస్లో మనకు సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాం. ఓకే, ఈ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని నేను సర్వీస్ లేయర్కి వెళ్తా. సర్వీస్ లేయర్కి ఎక్కడ వెళ్ళాలి? సర్వీస్ లేయర్లో ఉన్న యాడ్ ఎంప్లాయీకి వెళ్తా. ఆ ఎంప్లాయీకి ఏం పాస్ చేస్తున్నా? ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే నేను ఇక్కడ వచ్చిందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తాను. నా ఇట్ విల్ గో టు ద సర్వీస్ లేయర్ యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. చూడండి, ఇది సర్వీస్ లేయర్, యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఉంది, ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నా మరి ఇక్కడ ఈ లాజిక్ ఏంటి? ఈ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ ఏం చేస్తుంది? నా రిటర్నింగ్ డిఓ లేయర్, అంటే డిఓ లేయర్కి వెళ్ళి డిఓ లేయర్లో యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఉంటే ఆ మెథడ్కి ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయి. ఓకే, గో టు ద డిఓ ఐఎంపిఎల్. నా ద సేమ్ థింగ్, యాడ్ ఎంప్లాయీ, ఈఎంపీ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేశాను. లాజిక్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ అంటే ఈ యాష్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని, అంటే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని పుట్ మెథడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇట్, వీ కెన్ టేక్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, సేమ్ థింగ్ వీ ఫర్ ఇట్. నా అవుట్పుట్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటూ టైప్ రిటర్న్ చేయాలి. డన్? ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఇదే ప్రాసెసింగ్, సేమ్ ఇదే ఉంటుంది, ఇంకేముంటుంది. ఓకే, ప్రజెంటేషన్ నుంచి సర్వీస్కి వెళ్తుంది, సర్వీస్ నుంచి డిఓకి వెళ్తుంది, డిఓ నుంచి మళ్ళీ డేటాబేస్కి, డేటాబేస్ నుంచి మళ్ళీ డిఓ నుంచి సర్వీస్ నుంచి ప్రజెంటేషన్ మళ్ళీ. ఓకే, ఫస్ట్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇఫ్ యూర్ ప్రాక్టీసింగ్ లైక్ one more time, it will be easy. Okay, just revise that session one more time and practice it again one more time, then you will get it's clarified. No issues on that. Okay, yeah. ఫర్ సపోజ్ ఇదంతా బాగానే ఉంది. నౌ ఆఫ్టర్ యాడ్ తర్వాత ఏం చేయాలి? నాకు ఏం కావాలంటే, నా దిస్ యాడ్ ఎంప్లాయీ మెథడ్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్ ఇంటూ టైప్ కదా. మనం ఇక్కడే రాసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సర్వీస్ లేయర్లో ఏం చేసాం? యాడ్ ఎంప్లాయీ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఇంటూ టైప్ రావాలని చెప్పాను. అదే రాస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి.
యాడ్ ఎంప్లాయ్ అనేది అవుట్పుట్ ఇంట్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నా సింపుల్ గా ఇంట్ ఈఎంపీ ఐడి రిటర్న్ చేస్తుంది. నా సింప్లీ SYSO now employee added successfully. What is that? EMP ID వచ్చేసింది చూడండి, ఇంటి టైప్ ఐడి వచ్చేసింది. ఓకే, నా ఇక్కడ ఈ కేస్ 1 లో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటే మీరేం చేయాలి? యూ కెన్ యూస్ ట్రై బ్లాక్. ఓకే, నా ట్రై ఓపెన్. ఓకే, ట్రై ఓపెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్లోజ్ ఇట్. మరి క్యాచ్ బ్లాక్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఓకే, మనకు రెండు ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్స్. ఇన్వాలిడ్ ఎక్సెప్షన్, ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ ఎక్సెప్షన్ ఉంటే అదొకటి, అండ్ అగైన్ ఎక్సెప్షన్ పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ రాసుకుంటాం. నా క్యాచ్ బ్లాక్ లో నా ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్, నా ఐఐఈ వి కెన్ రైట్. ఓకే, ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చేస్తే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది చూసుకుంటున్నాం అనమాట. ఐఐఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్. ఓకే, మీకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఇంకేం లేదు. నెక్స్ట్ పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్, ఇది కూడా లేదు, ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ కూడా లేదు, ఇంకా వేరేది ఏదో వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏంటి అంటే పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ రాసేస్తుంది ఇక్కడ నేను. వన్ మోర్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఓకే, సింగిల్ ట్రై మల్టీ క్యాచ్ మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ ఏఈ వీ కెన్ రైట్ SYSO now error in adding employee. Okay, get message. ఓకే, నా ఫస్ట్ కేసుకి మనం ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిన ఛాన్స్ ఉంటే మనం ట్రై బ్లాక్ రాసేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2. ఓకే, కేస్ 2. కేస్ 2లో ఏంటి మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి కదా. సేమ్ నా SYSO ఎంటర్ ఎంప్లాయీ ఐడి. Okay, now ID I want to enter it. Now int EID is equal to SID dot next. Okay, next what? Employee name, employee salary, everything we are going to write the same up to email ID. Now ఇక్కడ ఏదైతే రాసామో అదే సేమ్ కాపీ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంతవరకు. కంట్రోల్ కాపీ, కంట్రోల్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? మళ్ళీ అప్డేట్ చేశాక మళ్ళీ రాయాలి కదా. ఓకే, అప్డేట్ చేసాక మళ్ళీ రాయాలి. Now we can get object. Now employee emp1 is equal to new employee constructor. Okay, employee name అదే ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ సాలరీ ఇక్కడ ఏంటి వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేస్తాను నేను. emp name, emp salary. ఓకే, నా ఇక్కడ emp అడ్రస్, emp mail. ఓకే, నా ఇక్కడ లోయర్ కేస్ యూజ్ చేశాను, అంతే, ఏం లేదు. డన్. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే, నా మరి అప్డేట్ చేయాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు అప్డేట్ నేను ఈ డాటా అంతా ఎవరికి పంపిస్తున్నా? ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసింది, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది. నేను సర్వీస్ లేయర్ లో ఉన్న అప్డేట్ మెథడ్ పంపించాలి. సర్వీస్ డాట్ అప్డేట్. ఓకే, ఈ ఈఎంపీ ఐడి తీసుకుంటుంది, ఈ ఐడి తీసుకుంటుంది, అండ్ అగైన్ EMP1 తీసుకుంటుంది. డన్. మరి అప్డేట్ ఎంప్లాయీ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఓకే, నా ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి లేకుంటే ఇలా, ఒకవేళ ఎంప్లాయీ ఐడి లేకుంటే ఎలా? నౌ ఐఎమ్ గోట్ రైట్ ద కండిషన్. ఇఫ్, ఓకే, ఇఫ్ sorry, after update employee we can write it, it will return employee update UPEMP, update employee or update EMP. Okay, if update EMP, okay, not equals to, okay, not equals to null. Okay, ఒకవేళ null అవ్వకుంటే సింపుల్ గా the employee added successfully. Now SYSO now employee added successfully. Okay, now what I want to show that update EMP, that's it. ఒకవేళ some condition fail అంటే అప్డేట్ ప్రాపర్ గా అవ్వలేదు, then throw new which exception? Employee not found exception.
ఓకే, నా ఏం రాస్తాం? ఎంప్లాయీ నాట్ ఫౌండ్ విత్ ఐడి. ఏం ఐడి? ఏదైతే నువ్వు ఐడి ఎంటర్ చేసావు ఇక్కడ ఆ ఐడితోని నాట్ ఫౌండ్ అని రాస్తాం. ఓకే, ఈ ఐడి దట్స్ ఇట్. ఓకే, semicolon. You need to handle that add throws declaration. Okay. ఓకే, మరి ఒకవేళ ఈ సెకండ్ కేసులో కూడా ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఈ సెకండ్ కేసును కూడా ట్రై బ్లాక్ లో రాస్తాం. నా ట్రై ఓపెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ట్రై క్లోజ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ ట్రై క్లోజ్. నౌ వీ కెన్ రైట్ ద క్యాచ్ బ్లాక్. ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో మనం ఏం రాస్తాం? లైక్ ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్, ఓకే, రెండు రాసుకోవచ్చు ఇలా, ఆర్ అండ్ ఎంప్లాయీ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, బోత్ రాసుకోవచ్చు. హియర్ ఐ కెన్ రైట్ ఈ. ఇక్కడ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తా అంటే ఒకటేసారి ఒకటి రాసుకోవచ్చు, రెండు రాసుకోవచ్చు. నా SYSO ఎంప్లాయీ otherwise simply here e dot get message I can write it e dot get a message. ఓకే, నా ఇంకో క్యాచ్ బ్లాక్ రాస్తున్నా. పేరెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా మనకి ఎప్పుడు. ఓకే, ఈ ఎక్సెప్షన్ ఏంది? ఓకే, నా ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ. ఓకే, ఇది అప్డేట్ డాటా అంటే విత్ ఎక్సెప్షన్స్ తో. ఓకే, మీకు మనకి ఎక్సెప్షన్ లేకుంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది, ఏం లేదు ఇంకా. ఓకే, మనకి ఎక్సెప్షన్ నాకు కావాలి, రియల్ టైంలో కూడా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, యూజర్ అన్నవాడు మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో ఏంటి? గెట్ ఎంప్లాయ్, అంతేనా? గెట్ ఎంప్లాయ్ థర్డ్. యా, థర్డ్ వన్ ఇస్ గెట్ ఎంప్లాయ్. నా SYSO నా ఎంటర్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఎంటర్ చేశా. నా int eid1 is equal to sc dot next int. Okay, now for suppose simply here service layer ki నేను పంపిస్తున్నా eid1. now service dot get employee id eid1 పాస్ చేస్తాను. ఓకే, మరి ఈ ఐడి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. now ఎంప్లాయీ emp, ఓకే, obj రిటర్న్ చేస్తాం. now if okay emp obj not equals to null. Okay, now simply I want to execute simply here SYSO print emp obj, otherwise else condition throw new employee not found exception. Okay, now here I can write something employee no employee found. Okay, employee not found with id is what eid1. ఓకే, మీరు ఎస్టర్డే కేస్ స్టడీకి ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ వచ్చాయి. ఓకే, మనకు ఎంటైర్ గా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ యాడ్ చేస్తాం కదా మనం. ఓకే, సేమ్ థింగ్ హియర్ వీ కెన్ ట్రై ఓపెన్ అండ్ ట్రై క్లోజ్ అండ్ అగైన్ ద క్యాచ్ బ్లాక్. ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో సింప్లీ ఎంప్లాయీ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, now e dot get message. Okay, then final one also like parent exception. Handling in get employee. Okay, now if you want to print the message, what is the reason in the sense like e dot get a message also you can print it. Done. Next fourth one ఏంటి? delete employee కదా. ఓకే, సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేద్దామా, చూద్దాం. సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ eid2. ఓకే, ఎంటర్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇక్కడ డిలీట్ ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేస్తుంది. సర్వీస్ డాట్ డిలీట్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఇక్కడ ఈఎంపీ ఐడి పాస్ చేస్తాం, eid2 పాస్ చేస్తాం, eid2.
ఇక్కడ మనకేంటి స్ట్రింగ్ డాటా రావాలి. ఓకే, స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, స్ట్రింగ్ res. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ res నాట్ ఈక్వల్ టు null, simply here I want to pass res, then otherwise simply employee not found, successful. Same thing here, it is repeating. Okay, now case 5. Case 5 ఏంటి? get all employees కదా. ఓకే, now get all employees అంటే మనం గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ మనం గెట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ eid2. ఓకే, నా సర్వీస్ డాటాలో సర్వీస్ లేయర్లో గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకొచ్చాం. నా దిస్ గెట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ వాట్? సెట్ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్ ఇదే రాస్తున్నా చూడండి, ఇదే కాపీ చేసుకొని కంట్రోల్ కాపీ. ఓకే, అదే రిటర్న్ చేస్తాం. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ తోటి ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ సంథింగ్ search. ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ తోటి ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ మ్యాప్ డాట్ ఎంటర్. డన్. ఓకే, మనకైతే ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసి మనం ఇటరేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇటరేట్ చేసే ముందు ఒకవేళ ఈ రిజల్ట్ డాటా లేకుంటే ఏం చేస్తాం? మరి ఎక్సెప్షన్ చూపించాలి కదా. ఓకే, నౌ సింప్లీ కండిషన్ ఇఫ్. ఓకే, ఇఫ్ రిజల్ట్ డాట్ ఈజ్ ఎంటీ. ఓకే, ఎంటీ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే SYSO ఎంప్లాయీస్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, నో ఎంప్లాయీస్ ఫౌండ్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఓకే ఎంటీ ఉంటే మనం ఫౌండ్ ఇది చూపించాలి. ఒకవేళ ఎంటీ లేకుంటే now we can write the condition. Now simply the same result dot iterator. ఇంకా yesterday's కాన్సెప్ట్ సేమ్. ఇటరేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఇటరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తూ ఇట్స్ ఎంట్రీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ కామా ఎంప్లాయీ. హియర్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ITR. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇంపోర్ట్ దట్ ఇటరేటర్. ITR వచ్చేసి మనకు ITR ఏంది? వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం రిటర్న్ చేయాలి. వైల్ ఆఫ్ ITR డాట్ హ్యాస్ నెక్స్ట్ ద సేమ్. ఇంకా నేను వేరేదేం రావట్లేదు. నా నెక్స్ట్ మెథడ్. ఓకే, ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఎంట్రీ కాంబినేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకే, now we need to print like key and value pair. Now final result dot get key, final result dot get value. It done. Okay, now yeah, now that is about like the case 5. but case 5 లో కూడా మరి ఫైనల్ గా ఎర్రర్ ఛాన్స్ ఉంది కదా, అందుకని ఏం చేస్తాం? ఇది కూడా ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టేస్తాం. ట్రై ఓపెన్ అండ్ try close, we can write the catch. Okay, catch లో సింపుల్ గా ఫైనల్ ఎక్సెప్షన్ SYSO. okay, handling get all employees. If you want to think any getting e dot get message. Done. Okay, next case 6 exit kada. Okay, now SYSO simply here exiting application. ఓకే, మరి ఎగ్జిట్ కావాలని చేయాలి SC డాట్ స్కానర్ క్లోజ్ చేయాలి ఫస్ట్. దెన్ we have by default one system dot exit. okay, but option we need to pass 0. okay, now default. okay, ఒకవేళ ఏ మ్యాచ్ ఫౌండ్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే త్రూ న్యూ like input mismatch exception. okay, now here we can pass invalid data entered. okay, now here we not use, okay, we don't use any break. done. okay, next మరి ఇదంతా ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్, ఒకవేళ అప్లికేషన్ ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, మరి అప్పుడేం చేస్తాం? ఇక్కడ వైల్. ఓకే, నా వైల్ దగ్గరనే మనం ట్రై బ్లాక్ రాసేస్తాం. నా సింపుల్ గా వైల్ దగ్గర ట్రై బ్లాక్ రాసేస్తాం. నా విత్ ఇన్ ద వైల్ సింప్లీ ట్రై ఓపెన్ అండ్ వేర్ వి నీడ్ టు క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద default. okay, after the default we can provide exception. now we can write the catch block. ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం రాస్తాం? ఓకే, ఒకవేళ ఇన్వాలిడ్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ కాదు, ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్వాలిడ్ యూజ్ చేద్దాం.
ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ లేదు. నేను ప్రీడిపెండ్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటాను. ఎక్సెప్షన్. ఓకే, యా. ఇన్పుట్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎస్ఓఎస్ ఇదే రాద్దాం. ఓకే, నా ఫైనల్ గా ఎక్సెప్షన్ కూడా రాద్దాం. ఫైనల్ ఎక్సెప్షన్, వన్ మోర్ ఎక్సెప్షన్. ఇది ఎంటైర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్డ్, డన్. Okay, now application done. Okay, now this is about like now I'm going to execute it. See, right click, run as Java application. Now add employee name Rahul, like salary something. Okay, address Hyderabad, mail ID Rahul at gmail.com. ఓకే, నా రాహుల్ ఈజ్ యాడెడ్ 1395. ఓకే, ఫస్ట్ నేను అన్ని ఆపరేషన్ చేస్తా, తర్వాత మిస్టేక్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఒకవేళ మిస్టేక్ చేస్తే ఎలా ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది చూద్దాం. నా ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్, ఎంటర్ థర్డ్ బటన్. నా ఎంటర్ ఎంప్లాయీ ఐడి 1395. Enter it. Now we can get the Rahul details. Okay, I want to update it. Enter second. Employee ID 1395. Employee name like Satya. Okay, now something salary like address, and again Satya at gmail.com. Okay, now employee updated successfully. Now here added successfully. ఓకే, ఒకవేళ నేను గెట్ చేస్తే మళ్ళీ థర్డ్ వన్ 1395. నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేయలేదు. సత్య డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, ఇట్స్ అప్డేటెడ్. ఓకే, now again I want to delete it. Now I want to get all employees. Now fifth button. Now get all employees. Satya details we got it. Okay, for suppose again one more employee I'm adding. Enter employee name like Mahesh. Salary అనేది నేను 0 ఎంటర్ చేస్తాను. చూడండి, now here employee salary must be passed. Okay, now for suppose I'm entering like 12. Here invalid data entered. Okay, I'm entering like 6. Okay, exiting application, done. Okay, now like this, now we can do all the operation with a layered architecture. Okay, the same thing in the further concept, like in the advanced sections. Now we are going to follow the same. Okay, ఇదే ప్రాజెక్ట్ మనం database, real time database యాడ్ చేస్తాం. Okay, after adding the real time database, now some more operation we are going to do that. After that we are going to add Spring. After that we are going to add Spring Boot. Okay, after that we are going to add Spring Boot REST. And same project without changes anything. The same project is going to be implementing one by one. Okay, just to revise once. Okay, if you have any doubts, you can reach me out. Yeah, is it clear? Okay, sir. Yeah. Yes, sir. యా అన్న రివైజ్ చేసుకోమన్నాను నేను. ఓకే, చాలా లెంతీ అయిపోయిందా రోజు? ఈ రోజు కొంచెం ఇంతే. ఓకే, మీకు ఎస్టర్డేస్ ప్రాజెక్ట్ అర్థమైతే ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎక్స్ట్రా ఏంటి అంటే ఎక్సెప్షన్ యాడ్ చేసాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. లేయర్ డివైడ్ చేసాం, కోడ్ డివైడ్ చేసాం, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రివైజ్ చేస్తూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. దట్ విల్ బి ద బెటర్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. Without typing the code, you cannot understand anything. Yeah. ఇంకా done ఇంకా? Okay, bro. Yeah. Okay then. Yeah, tomorrow we'll start database. మరి ఒక రోజు Okay, గ్యాప్ bro. కావాలా, లేకపోతే database స్టార్ట్ చేద్దామా? డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేద్దాంలే అన్న, అవి బేసిక్సే కదా డేటాబేస్. నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి రేపు థర్స్డే, ఫ్రైడే, ఈ 2 days అయితే మనకి ఇంకా సాటర్డే సండే వస్తుంది. ఆ 2 days లో మీరు ఈ లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే. ఓకే. Okay.